हेलो नमस्ते ह्याप्पी टिचर्स डे। आज गुरु पूर्णिमा र गुरुहरूलाई नमस्कार गर्दै म यो भिडियो सुरुवात गर्छु र यस भिडियोमा डेली प्रयोग हुने केही कुराहरू जस्तो हिजोको भिडियोमा कति धेरैले मन पराउनु भयो, कति युजफुल रहेछ भन्नुभयो, त्यस्तै युजफुल अर्को भिडियो लिएर आएको छु म। Now let's see the first slide. Have, don't have, doesn't have को कन्भर्सेसनमा प्रयोग, डेली कुराकानीमा प्रयोग। अब हामी दिनदिनै के बोल्छौं त्यो कुराहरू नै यहाँ दिएको छ। यसले चाहिँ के सिकाउँछ आजको भिडियोले भन्दाखेरि यस्तो छ तर यो चाहिँ छैन, त्यस्तो खालको हामीले जुन बोल्छौं त्यो कुरा सिकाउँछ। Now let's see the first number. A and B are talking. A. Let's listen to the news. Do you have a mobile phone? अब अहिले त समाचार सुन्न पनि मोबाइल, जे गर्न पनि मोबाइलकै कुरो छ। त्यसकारण let's listen to the news. Do you have a mobile phone? समाचार सुनौ न, तपाईसँग मोबाइल फोन छ भनेर सोध्यो। बीले भन्यो Yes, I have a cell phone, but it doesn't have a radio. र यो मोबाइललाई नि सेल पनि भन्दो रहेछ भनेर पनि सिकाएको हो यो। Okay? Yes, I have a cell phone, but it doesn't have a radio. मसँग मोबाइल फोन छ तर यसमा रेडियो नै छैन। फोन त छ, रेडियो छैन। ओके, यस्तै खालको हो यो। Let's listen to the news. Do you have a mobile phone? समाचार सुनौ, तपाईसँग मोबाइल फोन छ? Yes, I have a cell phone, but it doesn't have a radio. हो, मसँग मोबाइल फोन छ तर यसमा रेडियो छैन, यसको रेडियो नै छैन। It doesn't have a radio. ओके, हेर्नु पर्यो, प्रयोग गर्न सिक्नु पर्यो। यो हेर्दा सजिलो लागिरहेछ नि, आफूले भन्ने वा लेख्ने हुन्जेल सिकिरहनु पर्यो, आइहाल्छ नि जस्तो लाग्ने। अनि ब्रोकन इंग्लिशले काम चलाउने, मोबाइल फोन ओके रेडियो नो भनेर ब्रोकन इंग्लिशले काम चलाउने भन्दा पनि Yes, I have a cell phone, but it doesn't have a radio भन्न सिक्नु पर्यो। ओके, यो यसरी नै युज हुन्छ। नम्बर 2, let's take a video. Do you have a video camera? एउटा भिडियो खिचौ न, तपाईसँग भिडियो क्यामेरा छ? Yes, I have a video camera, but it doesn't have a stand. मसँग भिडियो क्यामेरा छ तर यसको स्ट्यान्ड छैन। It doesn't have a stand. स्ट्यान्ड भनेको क्यामेरा स्ट्यान्ड। स्ट्यान्डमा नराखी भिडियो खिच्यो भने त अलिक कस्टेबल खालको आउँदैन, राम्रो भिडियो त क्वालिटी त हुँदैन। ओके, लेट्स टेक अ भिडियो। भिडियो खिचौ न। Do you have a video camera? Yes, I have a video camera, but it doesn't have a stand. It doesn't have camera stand. Okay, now let's see more examples. Let's watch a movie. Do you have a laptop? फिल्म हेरौँ न, मुभी हेरौँ न, तपाईसँग ल्यापटप छ? Yes, I have a laptop, but it doesn't have a CD-ROM. मसँग ल्यापटप छ तर यसको CD-ROM नै छैन। CD-ROM, CD हाल्ने, रोम भनेको
रिड ओन्ली मेमोरी भन्छ नि, त्यसको सिडी रोम नै छैन. ओके. Number 4. What beautiful bird. कस्तो राम्रो चरा. Let's take a picture. फोटो खिचौँ न. What beautiful bird. कति राम्रो चरा. Let's take a picture. यसको फोटो खिचौँ न. Do you have a mobile phone? अब मोबाइलले खिच्छ फोटो. तपाईसँग मोबाइल फोन छ? Yes, I have a mobile phone, but it doesn't have a camera. हो, मसँग मोबाइल फोन छ, तर यसमा क्यामेरा छैन. योसँग क्यामेरा छैन, यसको क्यामेरा छैन. It doesn't have a camera. ओके. यो स्ट्रक्चर हो. प्र्याक्टिस गरेको गरै गर्नुपर्छ. ओके. नाउ 5 number. It's very dark. एकदम अँध्यारो छ. Do you have a torch light? तपाईसँग टर्च लाइट छ? Yes, I have a torch light, but it doesn't have battery. तर यसको ब्याट्री छैन. मसँग टर्च लाइट छ, but it doesn't have charge. चार्ज छैन. Doesn't have battery. ब्याकअप छैन, ब्याट्री छैन. ओके. अब हामी पनि भन्छौँ नि, लाइट त छ, चार्जै छैन, ब्याट्री नै छैन. Yes, I have a torch light, but it doesn't have battery. अथवा चार्ज गर्ने खालको हो भने it doesn't have charge. It doesn't have backup. Okay. Number 6. What color raincoat do you have? तपाईको कस्तो कलरको रेनकोट छ? तपाईसँग कस्तो कलरको रेनकोट छ? What color? यो COLOUR पनि हुन्छ. What color raincoat do you have? I have a blue raincoat, but it doesn't have a cap. मसँग ब्लू रङको रेनकोट छ, नीलो रङको रेनकोट छ, तर यसको क्याप छैन. I have a blue raincoat, but it doesn't have a cap. यसरी कलरको अगाडि पनि अ लाग्दो रहेछ. ओके. धेरै कुराहरू सिकिन्छ. एउटा कुरो मात्र होइन, भिडियो हेरेपछि धेरै कुरा नै सिकाइ हुन्छ. Number 7. What color shirt do you have? तिमीसँग कस्तो कलरको सर्ट छ? I have a black shirt, but it doesn't have a pocket. ओके. अब साथीले भन्यो होला, यो भेस्ट लाएर त कामै भएन, केही बोक्न पनि पाइएन. तिमीसँग सर्ट छैन, त्यही पनि अरु सर्ट त म लाउँदिन. What color shirt do you have? I have a black shirt, but it doesn't have a pocket. तर यसको गोजी छैन. भनेपछि काम भएन त्यसो भए. What color cricket bat do you have? तिम्रो कस्तो कलरको क्रिकेट ब्याट छ? I have a white cricket bat, but it doesn't have a sticker. मेरो व्हाइट कलरको क्रिकेट ब्याट छ, तर यसको स्टिकर चाहिँ छैन. ओके. इन दिस वे but को प्रयोग and doesn't have को प्रयोग मेनली, have र doesn't have को प्रयोग चाहिँ मेनली आज सिकेको हो. Now let's see once. Let's listen to the news. Do you have a mobile phone? Yes, I have a cell phone, but it doesn't have a radio. 2 number. Let's take a video. Do you have a video camera? Yes, I have a video camera, but it doesn't have a stand. 3 number. Let's watch a movie. Do you have a laptop? Yes, I have a laptop, but it doesn't have a CD-ROM.
4 number. What a beautiful bird. Let's take a picture. Do you have a mobile phone? Yes, I have a mobile phone, but it doesn't have a camera. 5 number. It's very dark. Do you have a torchlight? Yes, I have a torchlight, but it doesn't have battery. It doesn't have charge. What color raincoat do you have? Number 6. I have a blue raincoat, but it doesn't have a cap. Okay. Now, 7 number. What color shirt do you have? I have a black shirt, but it doesn't have a pocket. 8 number. What color cricket bat do you have? I have a white cricket bat, but it doesn't have a sticker. तर यसको sticker छैन. Okay, in this way, the practice of have and another doesn't have finished. Please repeat the video again and again until you are perfect. Okay? And don't forget to subscribe, share it to your friends, like, dislike, and comment. Thanks for watching this video. Good luck.